Lift up your hands. Et lève tes mains. I decree today in the name of Jesus. Je décrète aujourd'hui au nom de Jésus That what is your portion que ce qui est ta portion shall look for you, te cherchera, shall locate you te localisera in the month of May. en ce mois de mai. In the name of Jesus. Au nom de Jésus. That's right. I take authority over every force that has fought your supply. Je prends autorité contre toute force qui a combattu ta provision. Every Amen. ancestral force. Toute force ancestrale. Every family force. Toute force familiale. Every generational force. Toute force générationnelle. Every spirit of empty-handedness. Tout esprit de main vide. Every spirit of poverty. Tout esprit de pauvreté. Scarcity, shortage, and lack. De disette, de rareté et de manque. I declare the yoke is broken in the name of Je déclare Jesus. que leur joug est brisé au nom de Jésus. Meusalini megorata setefreno galarati sala. Lekista fetoma nagalina maratosa na virota senaglarish. That person that became a victim of uterine fibroid. Cette personne qui est devenue victime d'un fibron utérin. From repeated spirit husband attack. Des attaques répétitives d'un mari de nuit. An R name like Jerusalem. An R name, R. Un nom qui commence par R. Like Jerusalem. Comme Rosaline. Is she the one? Est-elle la personne? Repeated spiritual husband Les maris de nuit répétitifs. attack leading to uterine fibroid. Cette attaque qui a conduit I à un curse fibron it right now. utérin. I command it to be melted into water. J'ordonne à cela de fondre de cette dissoudre In en the eau. name of Jesus. Au nom de Jésus. Manakalaga yedo barela harata satala do sone galada. Leketo manene mirota divina malagalala. I declare that spirit husband attack is over forever. Et je déclare que cet acte de mari de nuit In prend the fin name pour of toujours. Jesus Au Christ. nom de Jésus-Christ. I declare the fibroid dissolves into water right now. Je déclare que le fibron fond et devient In the comme de name l'eau. of Jesus. Au nom de Jésus. I take authority over that person with a spirit wife attack. Je prends autorité contre cet esprit, cette personne qui souffre de cet esprit de femme de nuit. Spirit wife attack. Cet esprit de femme de nuit. This is very strange because C'est that très person étrange with a spiritual wife attack parce que cette personne qui souffre de cet esprit de femme de nuit also has something to do with an R name that also looks like a Rosalind, whether it's as a toujours un brother, nom. as a sister or a wife. a aussi un nom qui commence avec la lettre R comme No, ça. I'm talking of a man now. Mais non, je parle A d'un man homme. with a spirit wife attack. Un homme qui souffre d'un esprit de Molested in femme the de nuit. dream of the night with a spirit wife. Et dans la nuit, il se retrouve avec une femme de nuit. And the same man is connected to a woman that has an R name. Et ce monsieur est connecté avec une Like femme dont le nom Rosalind too. commence par R comme Whether Rosaline the R également. is a sister or is a wife or whatever. Je ne sais pas si c'est sa sœur ou c'est son épouse. Ask the man right there. Posez la In question. the name au that monsieur. is above every name, Jesus the resurrected Lord. Au nom qui est au-dessus de tout autre nom, Lift your Jésus le voice and say after me, say ressuscité. in the name of Jesus. Élève ta voix, dis Père au nom de Jésus. Everyone say after me, say in the name of Jesus. Toute personne répète après moi, Père au nom de Tonight, Jésus. Ce soir, I disconnect my life je déconnecte ma vie from every demonic covenant. de toute alliance démoniaque. After my life, Après ma oh vie, you covenant, toi alliance, today aujourd'hui, you expire. tu expires. Unclean spirits, Esprit impur, in the name of Jesus, au nom de Jésus, you are living right now. tu me quittes In the maintenant. name of Jesus, Au nom de Jésus, go! Père, Go ahead and pray. vas-y et fais cette prière. Shut
Jesus' precious name. Dans le précieux nom de Jésus. Lift up your hands where you are. Élève ta main où tu te trouves. And all over the world, the Spirit of the Lord is moving. All over the world, as the prophet said it should be. All over the world, there's a mighty revelation of the glory of the Lord. As the waters, help him out there. Somebody is trusting God for fresh fire. Quelqu'un croit en Dieu pour un feu frais. Lord, my fire has gone down. Seigneur, mon feu est descendu. My spiritual fire of prayer. Mon feu spirituel de Spiritual prière. fire of fasting. Mon feu spirituel de jeûne. Spiritual fire of evangelism. Mon feu spirituel d'évangélisation. Authority over the devil. L'autorité sur le diable. I need a restoration. Seigneur, j'ai besoin d'une I am restauration. sleeping too much these days. Je dors tellement ces jours. I need a restoration. J'ai besoin d'être Lift ravivé. your hands where you are right now. Élève ta main où tu te trouves Let the maintenant. fire fall. Que le feu descende. When I say the name of Jesus, Quand je dirai au nom de you scream Jésus, fire. tu cries There feu. shall be a return Il y aura un of your revirement prayer fire, de ton feu de of your prière, study fire, de ton feu of your d'étude, evangelism de fire. ton feu d'évangélisation. Right now. Maintenant, In the name of Jesus. au nom de Jésus, 1, 2, feu, 3. feu, Shout fire. Everything a racheté toutes choses that is fighting your prayer life qui combattait ta vie de prière. in the name of Jesus. Au nom de Jésus. That central chest pain that is felt more on the upper back of the right side. Alors cette douleur atroce au niveau de ta poitrine qui se fait ressentir jusqu'à ton is retrieved and refired back to hell. Est retirée et retourne en enfer. Lower abdominal pain, itching condition. Avec des douleurs abdominales, avec des démangeaisons. Like pelvic inflammatory disease, toilet infection. Comme une infection pelvienne. It is cleaned and cleared out now. Cela est nettoyé et purifié maintenant. There's someone here that somebody is posting in your family. Il y a quelqu'un ici dont quelqu'un pose ta famille. Old person. Une personne âgée. Boasting of their power.
qui se vante de sa puissance killing everybody. et qui tue les personnes dans ta famille. In the name of Jesus, Au nom de Jésus, within the next 7 days, they shall be laid to rest. dans les prochains 7 jours, ils seront mis au repos. And that family shall rest. They shall be laid to rest. Et cette famille pourra And that expérimenter le family shall repos. rest. They shall be laid to rest. Cette famille va expérimenter And le that repos family quand cette shall rest. personne They sera shall be mise au laid to repos. rest. Cette famille va expérimenter In le the repos quand cette name of personne sera Jesus. mise au repos. Au nom de Jésus. In the name of Jesus. Au nom de Jésus. Tonight is the end of the nightmares. Aujourd'hui, en cette nuit, End of the nightmares. s'achèvent End of the les cauchemars. nightmare. Ça marque la fin des cauchemars. Somebody was being pursued last night in the dream. Quelqu'un était poursuivi la nuit dernière dans And ses you are rêves. running and you are as if you wanted to. You came to a place and then there's no way to go anymore. Et la personne s'enfuyait dans le rêve. C'est comme si tu As if arrivais they à un want endroit, to il n'y avait catch plus you. d'issue. Comme si on voulait And then t'attraper. you woke up. Et ensuite, tu as su I sauter take du sommeil. authority over every Je prends pursuit of the enemy. autorité sur toute poursuite de Every l'ennemi. power of darkness pursuing your life. Sur toute puissance de l'ennemi qui poursuit ta Today the vie. pursuit is over in the name of Jesus. Aujourd'hui, cette poursuite s'arrête au nom de Jésus. Before this crusade is over, Avant la fin de cette croisade, every system sitting on what is yours, tout système qui s'assoit sur ce they qui are t'est put dû under pressure between now and Saturday. sont mis sous pression They are entre put maintenant et under pressure. samedi. Ils sont sous They pression. lose Amen. their sleep and peace and Ils rest perdent leur sommeil, le paix et le until what repos. is yours enters your hand. Jusqu'à ce que ce qui t'appartient entre dans tes In the mains. name of Jesus. Au nom de Jésus. Somebody has been, there's something belonging to you that has been outstanding since December last year. Il y a quelque chose qui t'appartient qui a été retenu Like being suspens old depuis since about décembre l'année Christmas last dernière. year. C'est depuis l'année dernière que c'est retenu. Within these days, it shall be released to you. Et dans les jours à venir, cette chose te sera relâchée. That grave they dug for you, those who dug it shall enter inside. Cette tombe qu'ils ont creusée pour toi, ceux qui l'ont creusée vont Every tomber à strange l'intérieur. disease in your body is retrieved and referred back to hell. Et toute maladie étrange dans ton corps est retirée et renvoyée And en tonight enfer. I announce. Et cette nuit, j'annonce. Tonight I announce. Cette nuit, j'annonce, Whatever was your personal supplication tonight, quel que soit ce qui était ta it supplication has become personnelle, your personal manifestation. cela est devenu ta manifestation personnelle. Everybody get ready because overnight tonight, Que tout le monde soit prêt parce qu'en minuit cette nuit, Jehovah will give you encounters, Jéhovah te donnera des rencontres. angelic encounters, Des rencontres angéliques. divine visitation Des visitations divines that will change your story. qui changeront ton histoire. In the name of Jesus. Au nom de Jésus. So shall it be. Ainsi soit-il. Tomorrow night we shall encounter the consuming fire. Demain soir, vous allez rencontrer Encountering le the feu consuming dévorant. Le feu dévorant. We shall experience him in all ramifications. Nous allons That l'expérimenter is dans toute sa magnificence. For the commanding the day midnight prayer. Pour la prière de commander son matin. Come prepared. Venez préparer. Somebody's right hand side of the chest is on fire, like the breast area. Il y a le côté droit de quelqu'un qui est en That feu fire is maintenant. retrieved and refired back to hell. Et on retire ce feu qui est renvoyé en enfer. Whether it's the breast itself or the chest on the right side. Que ce soit le sein, mais I sur ton declare côté that droit. fire return back to hell right now. Je déclare que ce feu que tu ressens retourne en enfer. And you are healed. Et tu es guéri. Tell me what's happening. Please take your seat 1 minute. Veuillez vous asseoir pendant que nous écoutons ce qui s'est passé. Accurate prophetic word just came the way of our brother here. A stubborn, very demonic man vowed. He is from the Islamic background, of the religion previously, and every single member of his family was fully part of that. His father, mother, siblings, himself. But they gave their lives to Christ. Currently, he is a pastor. And the old man vowed to wipe out the entire family because they changed from the other religion and became Christians. Now, in 2024, his brother died just mysteriously, and also last year his elder brother had accident and died around the month of January. By November the same last year, his own father had accident and died, and he also dreamed seeing himself having accident and also that he died. He almost cancelled being here tonight, but he came here desperate, looking up to God, and that word came prophetically, and he believes that he has been delivered. The killer shall be the killed. Le meurtrier sera tué. The hunter shall be hunted. Le chasseur sera Fire of chassé. the Holy Ghost. Feu du You are Saint-Esprit. preserved. Tu es préservé. Preserved. Préservé. Yes, Pastor, go ahead.
Yes, sir. This is our sister Rosaline. La sœur Rosaline. The prophetic word came her way, mentioning her name specifically. La parole prophétique a été Having relâchée, spirit husband molestation. faisant mention de son And nom. she started having that when she was single, Elle and that était followed tourmentée her par into son marriage. époux. She just barely had a child out after getting married. Elle avait un mari de nuit, And cela a after that, the commencé avant baby le is right now mariage. 4 years old, and every single time it's time for her to think of having a child during ovulation, that devil would appear, and that becomes the end of that Et après completely. le mariage, elle a eu un enfant qui a déjà 4 ans et chaque fois que son époux et elle pense à faire un autre enfant, le mari de nuit refait surface. The prophetic word came, somebody, a man having spirit wife molestation with a wife or a sister bearing name R, and that word came the way of our brother right here. He is meant to be a pastor, but facing very brutal spirit wife molestation. La parole And the prophétique a name été of your sister relâchée, is what? disant qu'il avait une femme de nuit et a une sœur qui a un nom qui commence And par he R. believes that is his word. Come forward Et il here. croit que In the cette name parole of est la Jesus, sienne. spirit wife molestation cannot affect you as a pastor. Au nom de Jésus, en tant que pasteur, tu Fire of the seras Holy plus Ghost. affecté par les Be pouces set de nuit. free. Le feu du Saint-Esprit Set soit free. libéré. In the name of Jesus. Au nom de Jésus. Yes, he is brother Desmond. Le He frère has Desmond faced also very brutal spirit wife molestation, and his wife's name is Rosaline. a été tourmenté par une femme de nuit Now et sa femme he has s'appelle been married Roselyne. since Il 2019, est marié depuis and that 2019 spirit wife dead to Timothy is having low sperm count. et cette forward épouse here. de And nuit he's a trusting tellement God traité for avec the le Lift up your mot, il hands. a un taux de spermatozoïde très bas. Somebody having a spirit wife attack whose name who has something to do with somebody with a name that is an R like a Rosaline. Un homme qui Whether est it is a tourmenté par wife une épouse de or nuit a sister. et a And une that dame is dans sa himself vie dont le with nom his commence wife's par la name as lettre Rosaline. R. Son épouse s'appelle Jesus Roselyne. precious name. Au nom de Jésus-Christ, Go bring forth your children. va Low et sperm enfante. count. Sperm count over. Le taux de spermatozoïde qui Jesus était bas name. est élevé au nom de Jésus. That is the same prophetic word for him with a spirit husband, a spirit wife, and he's having a fiancée called Rosaline. His name is Chenazong. The same thing has been battling with him up to now. He's Il est unable également to get tourmenté married. par une femme de nuit et sa fiancée a appelé Yes. Rosalie. Over. Can we all stand up on our feet? Veuillez tous être sur vos pieds s'il vous plaît. Take one or three if possible. Yes, sir. A prophetic word came. Somebody here always being pursued in the dream of the night. Yes. Now the devil came dangerously against his health, and God revealed something that was the mystery behind that affliction. And a couple of people were in the church, and somebody looking like a madman walked into the church physically, raised the seat up, faced it up, and sat on the seat, and took money and wiped the sweat, and put in the offering box, sat back on the seat, and left the place. And after that, all the time he sees himself being pursued with guns in the dream of the night. Come forward here. It is over. C'est terminé. In the name of Au Jesus. nom de Jésus. Freedom. Take that Libéré. police or soldier. What? That we have two did confirmation of the prophetic word. That Papa, being nous avons chased deux in the dream. confirmations de la She parole also was prophétique. last night. She was being chased in the dream. Our brother, the same thing, also being chased in the dream. Le frère et la sœur étaient poursuivis dans la nuit. In the name of Jesus. Au nom de Jésus, vous êtes libérés. The devil has dealt with her so terribly that every single night she sleeps, once she goes to lie on the bed, that's the end of it. Once she closes her eyes, that demonic being would appear and begin to molest her almost every single night. Le diable a traité avec elle chaque nuit. Une fois qu'elle a fermé les yeux, il y a ce démon qui vient la molester et la Lift up your torturer. hands. Lève les mains. It is over. C'est terminé. In the name of Jesus. Au nom de Fire! Jésus. Feu.